Muito, velho. A polícia. É isso. Ah, no hospital, na verdade. No hospital. Caraca. Ele veio. Ah, nós veio a nossa amiga. E tomou um tiro lá do tiozão. O Wendell. I'm looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Vou abrir uma coisa aqui. Eu abri uma coisa, gente. A gente vai visitar. O Alberto tomou tiro. Parece que a única coisa, tipo, sentimental que ele tem em mente é ela, né? Aí meio que se devota. Será que ela é a única coisa que ele. Atração assim? Estranho, né? Qual o nome do jogo aqui? E Débora, como é que tá? Salve? Vila. Bora. Caraca, tá cheio de gente aqui. Os pessoal tudo baleado. My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Essa vida é real, um pouquinho. Tem que entrar aqui. Um elevador. Vambora. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Ah, tô bravo. Será que eu posso entrar nessa policial? Então, safe. Documento aqui. Admirador secreto. Kit, você não respondia, mas eu tava morrendo de vontade de dizer que aquele policial veio aqui de novo. Ele deixou chocolates para ela e me pediu para não contar a ninguém que foi ele que deu. Pô, estou louco para ver se pequenas investidas dele são correspondidas, ou seja, quando aquela pobre policial acordar do coma parece ser cara legal. Tirando o corte de cabelo horrível. Caraca. Tem alguém atrás? Alguém querendo paquerar a mulher? Lugar do RoboCop? Hey, Pessoal Murphy, aqui. she's right in here. Aí, né, tio? Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Obrigado, tia. Vai. Só ver uma coisa aqui, calma aí. Ah, que banheirão, velho. Manda o cara é sommelier de banheiro, tá ligado? Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Pesado, né, velho? Já que parece um robô, mas é um ser humano, tá ligado? Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. O jeito de me ajudar. Tem coisa pra gente ver. Tem alguém roubando corpos, velho. Ah, quem tá roubando corpos? I'll keep her safe. Don't you worry about her. Beleza, valeu, tiozão. Ah, quem tá roubando corpos, velho? No hospital ainda. Nem eu usei ali com a visão, velho. Coisa interessante, mas parece que não. No hospital não tem muita coisa, não. Não tem evidência aqui, velho. Não vai ter evidência aqui, tá ligado? Não faz sentido ter. What's her blood pressure?
I've got 40 pow. Isso. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. Gente. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Nossa, né? Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. 6h15. Pô, buguei o bagulho, foi na minha mente, velho. A voz da mulher. O fone de ouvido. Nossa, captou muito bem o áudio da mulher. RoboCop, what a surprise. É, que surpresa, tem um monte de corpo sumindo aqui, velho. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. É It's corpos, been a caralho. blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't Thieves? take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now O that cara I'm quer looking at fazer. you, didn't I work on you? I recognize that jawline. É que o cara quer fazer a coisa que fizeram com o RoboCop, que o cara deixou tudo intacto, menos o cérebro, igual o RoboCop. Praticamente ele virou totalmente robô, só o cérebro tá funcionando, tá ligado? Cadê o Forte? Ih, o Forte já vai jogar mais tarde, tá com uma fila, velho. Entrar e eu tudo deixar mais tarde. Aí eu vou jogar com a Bela, esperar a Bela também, e a gente jogar com ela. RoboCop. Quê? Dói, como assim, ô Jonathan? Tá mó legal, mano. A história tá mó legalzinha, velho. Também tô surpreso. Muito bom, velho. A qualidade gráfica já é boa. Vai jogar mais Drive 2, tinha que, sei lá, também Drive 1, som tops. Vou jogar também o Charlize qualquer dia. Então vai jogar. Mais tarde a gente já jogar, velho. Vou tá aí. Cara, o cara tá roubando corpos, velho. Ronaldo, interrogue quarto de segurança. Finally. Nunca ouvi uma nossa. Já ouvi, né? Meu irmão, aliás, o Dudu tá no chat, ele é fã. About the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Ah, Caucasian é. male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. Foi o cara, No mano. problem. Nunca ouvi a mão Because I assassina, don't música have do a badge RoboCop or a já, service pô. weapon or a cruiser in park, Ah, foi o or Anthony, even a foi o bullet Wendell vest. mesmo. That doesn't mean that I can't. Wendell, nome. Igualzinho o cara lá, o tiozão. Nossa, igualzinho. Aí, vambora. Quer deixar a saída? Sim. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Ah, avaliação. Eu peguei bastante coisa, velho. Peguei bastante coisa. Ah, não fiz vestido secundário, barulho desejado, resgate de refém. Sei lá. Todas as caixas roubadas da CP. Cara, eu não peguei nenhum. Eu tirei um B ainda, velho. Coisa nova, velho.
Thank you for your cooperation. Ela tem What's all the 3, commotion? velho. Tá, qual que é a principal? Qual que é a secundária? Pega a placa-mãe do... Ah, tá. Eu tenho 3 pontos. Cara, o foco... Eu ainda não fiz o foco nenhum. Examinador. Foco. O outro que eu vou aumentar, eu acho que é dedução. Dedução é muito bom, velho. Só que mais tô aumentando, que mais tá sendo útil. Sei lá. Ligação, velho. Peguei a placa-mãe boa. Agora tem outra, né? Vamos ver. Mudou, não? Da placa. Outra. A mãe dessa aqui. A 3.2, 3.1. Pior que a 3.2, né? Ah, que faremos aqui? Deixa eu ver. De cima direita. Direita, cima direita, cima direita. Tem cima direita aqui, não? Baixo. Esse aqui. Esse aqui vai ser top se eu conseguir, velho. Nossa. Vou ter que combinar algumas ali depois, velho. Tá? Precisa duas de cima direita, velho. Não precisa de 3 de cima direita. Uma, duas, 3. Mais uma aqui, velho. Tá bom. Preciso fazer um cima direita, velho. Eu... Usando chips. Eu vou fazer esse aqui. Não, quero um cima direita, velho. Direita. Não, não quero um desse não, velho. Não, vou voltar. Não, nossa. Não consigo fazer um cima direita não, velho? Como é que eu faço um cima direita? Não entendi essas fusões ainda, velho. Tirar daqui. Ou aqui já fica, tá ligado? Tem duas ligações esse aqui também. Dá pra usar, hein? Tá.
Pô, eu fiz só de baixo ali, velho. Essa mesmo, bora. Neto, e aí, Neto, como é que tá? Confusão. Confusão na polícia. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Olha então. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Ei. Fala uma prisão com nós. See you later in the... Deixa a prisão. Quer falar com nós? Cadê? O que desce mesmo? GTA 6 só ano que vem, mano. Esse já vai acabar, é verdade. Pô, cadê a descida pra prisão? Ah, sair desse local. Banheiro. Entrada. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to De say novo I'm esse cara sorry chato. that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Ah, beleza, conta com sobrevivencia, tudo ruim. Você provou. Meu Deus, você precisa de treino. You helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Ah, talvez Maybe depois. later. Depois. Tô Sure ocupado. thing. I'll wait at the range. Depois eu vou fazer a secundária com ele. There's my favorite law enforcement Ah, é tu? officer. É Su Pickles. Você arrumou, velho. Pickles não, Why Pickles. are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. Bem esperto. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Tá. Esse cara vai me ajudar alguma hora, velho. Vamos lá, stand de tiro pra me ajudar o moleque. Vou pegar paciência com esse moleque. Fala, garoto. I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Pelo menos 15 pontos. Eu já tô aqui, é sorte dele que eu já tô aqui, velho. Can... No. That was awesome. We are not done yet. Right.
This has to be Num some pente sort só, of tá? record. Num pente só. It is not. Raiz. Caraca, cara, tá ficando difícil. Sou dois no tiro só. Nossa. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure Vou thing. experimentar. There you go. Ah, cara, me deu a arma dele, velho. Meu Deus do céu, o cara me deu a arma. Pelo menos 15 pontos, é fácil. Nossa, que arma ruim! Huh. Is everything okay? Que arma ruim! Que arma horrível! Irmão! Service weapon is broken. Tem mesmo. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Seja pro... Conseguir outra arma. Cop must be ready. Get a different gun. É verdade. Sure. Thank you, Robo. Nossa, essa arma dele é horrível. Pelo amor de Deus, velho. Tem alguma missão secundária? Deixa eu só ver aqui. Não, velho. Não vai aparecer a secundária aqui na minha cara, quer ver? Eu subo. Até a sala de reuniões. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Ah, velho, lá mais um, tá vendo? Você é dando achando objetivo secundário. Huh? Oh, I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Ah, eu tenho que ir lá imprimir uma foto, velho. Sério. Mano, as missões que não faz sentido pro RoboCop, tá ligado? Mas é isso. A parede? Michael Breeds. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Boa tarde, Cleo. Só tô jogando no PC, mano. Mas eu acho que teve Play 5 também, Play 4, se eu não me engano.
Dá uma olhada. Entra no site da nuvem também, gente. O site da nuvem lá tem esse jogo lá. Dá uma olhada verificada. PlayStation também. Tem promoções bastante legais lá. Recomendo demais, mano. Cadê? Fazer o armário de Breeds. Ah, tá. Ó. Armário levar para onde? Coloca o pertence na caixa. Ah, legal, velho. Não é ruim não, velho. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, Valeu, Gleison. Tamo junto, mano. Procura aí depois. Nuvem.com, velho. Vai se arrepender não. Muito bastante promoção. It actually helped. Thank you, Murphy. Quer sair dessa área assim? Mas vai Thanks fazer. to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Agora aonde, né? They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Nossa, o cara invadiu um banco. All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Bora então, é. Não, o cara vai atacar isso não, né? Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. É estranho. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Let's see who tags the most hurts. Contact!
show our metal friend how it's done, boys. We can't fall behind. O bagulho vara a parede, velho. Well done. RoboCop, open the gate for the Ed 209 units. We'll secure the area. Fiz um pouquinho de bagunça, tá, gente? Desculpa aí. Não, vou botar mais um. Pegar isso. Pegar umas evidências aqui. Bora. Mentira. I can see your bank job turned out to be quite intense. Ed 209's behaving themselves? So far, so good. You should be heading towards the vault. Eita, de novo, irmão. Toda hora. Ai, beleza, velho. O cara tá mais forte, como vocês. O cara já morreu, irmão. Já morreu o cara, irmão. Já tá morto. Para de atirar. Doido. O cara tá bugando o cara morto, velho. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Nossa. Acho que morreram, velho. O headshot. Mais alguém? Já foi. Mais alguém? Acabou? I knew you were gonna lose. Our line of work is about the team, not the tech. Vamos. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office and we'll go from there. Ah, vai It's ninguém at the aqui. far end of the office area. Vou lutear aqui, ver o que tem de bom. Ah, nada. Documento.
Carta para enquadrar. Andrea. A carta que eu mencionei estava no envelope. Está no envelope. Poderá emoldurar para mim? Assim colocar na minha mesa. Ainda não acredito que o nosso nobre fundador escreveu essa carta para me agradecer pessoalmente pelos meus 25 anos de fidelidade ao cargo de gerente do banco dele. Coisa do banco. Tia, você Your tá presence estranha. here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Planos ambiciosos não são crime, o foco é a segurança da cidade. Você cegou o seu juízo. Ah, mas só I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Ah. Caraca, eu não vou deter, velho. Pode ir, You vai. can go, but if you continue to disobey the law, you will be A detained. próxima vez que eu ver ela, eu vou Maybe deter I ela. should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. A próxima vez que eu ver ela, eu vou prender, velho. É estranho. De onde vez ela falou mal de mim, mas. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help. Agora tem que falar com a refém, né? RoboCop, I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive
and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Damn. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Maior para o menor, tá? Conectar a maior, calma aí. A maior é 24, então a maior é a verde. Oi. Não pode falar não, ué. Nossa, vou... Oi? Vou pular a cutscene agora que eu errei, velho. Já vi, já. Tá, finalizar de novo. Mano, mas não é esse. 4 cables, green, 2 reds, and blue. É que eu tenho que desarmar o azul? 4 connectors with different Depois o vermelho? What's the highest voltage? 24 volts. Tem que desarmar o azul depois do It is a vermelho, então? C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be Tá, electronic? então vai ser o 24, o azul, e 12 e o 6. Tá, entendi. Vai, então vai ser o verde. Vai ser o azul, certo? Não! Escutei errado. O azul é o primeiro? Bom dia. Ah, não, velho. Caraca, bugou. Pra mim o azul era esse aqui. Ah, não, foi o... Nossa, vacilei. Saco, viu? Meu Deus do céu, que dificuldade, velho. Essa missão aqui tá sendo chata. Ah, de novo. Meu Deus do céu, velho. Tá, vai ser verde, azul, vermelho. Vermelho do último, né? Depois o outro. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Nossa, que dificuldade, velho. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24. Okay, cool. There, Não, vou desconectar o verde, ó. Já tá até assinando. Desconectar o verde, desconectar o azul. Certo? Aí eu vou citar. Tem esse. Então esse de baixo aqui. E esse aqui. Uma desarmada. Boa. Caraca, velho. Nossa, que foi difícil. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Because I need to make a withdrawal. Like now. I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great.
Now out of my way. Roubaram? Caraca, roubaram todo o ouro. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Tunnels? Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. Você vai See what I'm investigar. talking about? Já abriu o cofre, já. Cofre não, cofre. Tem nada, não? Eu vou usar. Carregada minha arma, tá? Eu já tomei todo esse dano já, velho. Ai, sniper. Tá bom. Que dano, velho. You ain't me? Good. You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. 12 do cara foi. Tá lá, irmão. Não foi HS, eu não sei. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best proceed there. Roger that. Mais algum? Foi? Mais um. Vai carregar aqui. Caraca, irmão. Vem cá, irmão. Tomar no banho, rapá. Pode isso agora, velho. Fica caçando bala que deserrou ela não, velho. Tacar a motocotada logo na cara, velho. Sei lá o que eu falei, mas é isso aí.
Coloca a moto nesse Zé Ruela, velho. Porra. Entra aqui mesmo. O cara tá forte, hein, velho. Caraca, irmão. Muita gente aqui, velho. Tá perigoso. Não acaba não esses Zé Ruelas? Eu vi sangue por aqui, onde eu vi? Aqui. Evidência. Caraca. Anyone listening to this? I am listening, Creep. RoboCop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Beleza, a gente vai se ver por aí. Confia. Novo rastro do Spike, tá? Rapaz, você fala nós aqui. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Vamos lá. Mas secundária não, né? Banheiro. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Noturno. Luz apagada. Ah, fazer. RoboCop, is that you? Não vê nada. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Não vê Is nada. there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. Que ligar, né? I am equipped to deal with such situations. Follow the cables. They should take you to the fuse box. O Braid é outro lugar. Lá embaixo? Tá.
Aqui embaixo. Qual que tá errado? Pera. Droga. Esquerda, direita, esquerda, meio. Nossa. Tem um puzzle ali bem pequenininho, velho. Fazer. Pronto. Positivo 4, tá ligado? Esquerda, direita, esquerda, meio. Agora temos luz, né? Oi, Badão. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Ah, tamo junto. E aí, rapaziada, como é que estão? Cala a boca aí. I'm ready for you, Robo. Where Detroit now stands. Delta City is the only Bora, vai. Cadê o rádio não, All velho? right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Aê, boa. Mais XP pra nós. Caraca, não peguei nada. Ô, velho. Você. Pô, tô preguiça de ficar luteando, velho. É bom lutear? É. Caraca.